செலக்ட் ஆனால் அந்த படமே ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுது. அழகு மட்டும் இல்லை, அதிர்ஷ்டமும் இருக்குன்னு சொல்ற த பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ரீசெண்டாக நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச குடும்பசன் திரைப்படத்தை தயாரித்து தயாரிப்பாளர் திரு வினோத்குமார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம். ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னு ஒரு கதை சொல்ல தோணும். சின்ன கதை தான். ஒரு குரங்கும் ஒரு முதலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க. அந்த குரங்கு வந்து அந்த முதலைக்கு வந்து எவ்ரிடே வந்து நாவல் படம் கொடுத்துட்டே இருக்கோமா. ஒரு நாள் அந்த முதல்ல சொல்லிச்சு, என் ஒய்ஃப்க்கும் நாவல் படம் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் போய் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டு நாவல் படத்தை எடுத்துட்டு போய் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்துச்சான். அந்த ஒய்ஃப் நாவல் என்ன படித்தா நாவல் படத்தை சாப்பிட்டு இன்னும் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கே, இந்த நாவல் பழமே இவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குன்னா இந்த தினம் சாப்பிட்ற குரங்கோட மீட் எவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும், எனக்கு அந்த குரங்கு உடனே வேணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். அந்த ட்ரெய்லர் டீசர்ட்லாம் பார்த்தோன்னா ஐயோ எப்போ படம் எப்போ பார்க்கறது, படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு தோணுது. ஸோ படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ வாயால் கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் கேன் வி ஹேவ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் ஹிட். எஸ் சார். போடியம் லைட்டிங் இதுல எல்லாருக்கும் வணக்கம். I don't know where to start. Every time I come to Chennai, it feels like home. And because of my lack of confidence, to speak in Tamil, I sometimes with friends and all that, when I'm talking on phone, I use few Tamil words here and there. But the moment I see the press and I'm standing here, I get very scared to speak in Tamil. I suddenly one gates get closed. But I hope someday, after I'll keep coming before every film here, and I hope someday I'll get there. I'll be able to fully speak to all of you in Tamil. Somehow from the day one, I've said it in multiple interviews, also before in many events, I've said what Tamil cinema means to me and how it shaped my own career, it shaped my passion towards cinema. And all of you, whenever I used to come, 2000, I was just telling Srinidhi also that when in 2012 and 2013, I've almost literally lived here in Chennai while shooting films, and the way I was taken care of, the way I always get love when I come to Chennai. When I get down in airport, everybody thinks Naani means our own boy, and that makes me feel very emotional, that makes me feel very bonded to all of you. And I genuinely, the way I look up to filmmakers here, actors here, and I've had so many discussions with many Tamil filmmakers, and I always look forward to collaborate with them, and I hope something soon I'll be able to announce, which we've been discussing. Thank you so much for all the love, especially to the media. Every time I meet all of you, separately, for the print media, press meet, and here, and I get such a warm welcome. It like now. Initially, it was all new faces, but now you're all very familiar faces. Every time I see you, automatically a smile comes onto my face. We have been traveling for a long time, and one more time I come here in front of all of you, bringing my next film, Hit the Third Case. And this time, I know Hit 1 and 2 didn't release in Tamil, so I want to make one thing very, very clear. Hit 3 is not a film that you will not understand if you don't watch Hit 1 and Hit 2. It has nothing to do with the earlier parts. And there are few characters, if you see Hit 1 and Hit 2 and come, then you will like those little characters also. But regarding the story and regarding the exciting episodes in the film, regarding the script and regarding the entertainment it's going to give you in the theater, nothing will change.
you're going to have you if you're going to watch Hit 3 directly, you're going to watch it like a standalone film, and it will give you everything which it promises. You will have a great experience and you'll come out of the theater. And obviously, I can say one thing that especially the audience here, you will be more than happy after watching it 3, trust me. Just not with the script, just not with me, or just not with the experience of the film, but there will be something more for all of you, and I can't wait to see all your reactions. And for me, I think very important thing is also validation from Tamil audience and Malayalam audience and all the audience out of the Telugu states, because every time a lot of them, when they say the film is good and Telugu, I feel now I've done something which they already like me in, or they have been liking me, so there's a bit of a soft corner. So initially, when I used to get so much of love from Tamil audience and Malayalam audience, I used to think that is the real appreciation, because they don't know me well, or they don't already have an affection on me. So their feedback is the right feedback about the film, which I need to take seriously, is what I used to think initially. But now I am getting the feeling that you all have a soft corner too, so I don't know whom to go to for the proper feedback. But I'm at the same time feeling blessed that in other states, and especially in Tamil Nadu also, I've been owned like one of your own, and thank you so much for that. And for Hit 3, we all have worked very, very hard. Sailesh is the director of the film. Sanu John sir is the DOP for the film. Terrific camera work, and Mickey Jemir is the music director. You're going to have some very adrenaline thumping background scores in the film. It's a crazy soundscape, and Sailesh did a great, amazing job with the direction, and I genuinely believe it is his best work till date. If you have watched his earlier film, it is very rare that a thriller film will have a whistle-worthy moments in the theater. It's not a combination which regularly happens, but somehow Hit 3, being the thriller genre, being an investigative thriller kind of a film, it has all the highs of a mass commercial film, but not being template mass commercial film, being very original, being real, being an investigative thriller. It will still give you so many moments to go back and talk to your friends, and again wanting to watch it again on big screen. So that is the USP of the film. And with me in the film, Srinidhi Shetty acted as Mridula, and I think she brings in a certain freshness and certain breathing space to this violent crime drama. And thank you, Srinidhi, for giving us that little bit of happy energy on sets while shooting this film. And so thank you so much for distributing the film here. And I know it'll be a great May 1st here with Retro and Hit 3, both films working very, very well. And I'm happy it's releasing to you, and I hope it becomes a blockbuster here and adds a huge success for you. And thank you so much, guys. And I just can't wait to listen to all your feedback from the media, from the audience on May 1st. I have a gut feeling that you're all going to have a great time in the theaters, and I hope the May 1st is going to be a great weekend at cinemas. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. வணக்கம். இங்கே சென்னைக்கு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. I came here for the first time. I met you all the media fraternities when I came here during KGF 1 and then KGF 2 and then Cobra. Since then, you guys have been showering so much love and support ever since then.
I cannot express how grateful I am. Thank you so much for all the love, especially KGF 2. You guys have owned that movie as if it's your own movie. I will always be grateful for that. Now coming back to Hit 3, which is my first Telugu movie after quite some time, after 2.5 years gap. Brilliant story under the direction of Sailesh, and we have an amazing my co-star and all of yours natural star Naani. I have to mention and show my gratitude for getting me on board. And I think the credit goes to Naani and Sailesh for thinking of me when I thought probably people wouldn't remember me because I've taken such a long gap, and KGF 2 was in 2022, and nobody would remember, and these precious boys remembered me. So I always I always want to thank, I always will thank Sailesh and Naani for getting me on board. And I have had fantastic experience working on screen, on the set, off set, sharing screen space with Naani. I've always watched his movies. I don't want to say growing up watching his movies because that would seem that he's old, but he isn't. I watched those movies when I was in engineering college, but I always wanted to work with him, share screen space with him, which finally happened. Maybe not this genre, but nevertheless, a great movie. My team is not here, but on behalf of everyone, DOP and the music department, the camera department, every other department, everybody's worked really hard, and we loved working on this movie. I really hope all the Tamil people, you guys enjoyed this movie and love this movie as much as we loved making this one. So thank you so much, Rombo Nandu, for the wonderful association. Thank you so much. நான் குடும்பஸ்தான் படம் ஜான் 24 ரிலீஸ் பண்ணேன். ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் தான். எனக்கு நல்லா நீங்கள் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படத்தில் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக கொடுத்தீங்க. அது எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் உங்கள் சைட்லேருந்து பசங்க கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஹிட் 3 டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு இந்த படத்தில் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணணும்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். இந்த படம் நான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமானது நான் ஹிட் 1 ரிலீஸ் டைமில் நான் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கண்ணு போய் எடுத்தாமல் HD பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த படம் கரெக்டாக February 28, 2020 ரிலீஸ் ஆச்சு. அதே சேம் ஹிட் 1 ரிலீஸ் ஆச்சு. கரெக்டாக ஹிட் 3 வரும்போது நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக அந்த படத்தை நான் வாங்கி மற்ற அளவுக்கு வந்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப அதில் பெரிய சந்தோஷம். இன்னொன்று, இந்த படத்தில் நானி சார் இருக்கார். நானி சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பண்ண எல்லா படங்களும் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லாமே ரொம்ப நல்ல படங்கள். ஷாம் ஜிகராய், தசரா, சரிபாத சனிவாரம், ஏனானா எல்லாமே பேக் டு பேக் படமாக கொடுத்துட்ருக்காரு. அவர் இந்த படத்தில் இருக்காங்க. அது எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு. ஹிட் 3ங்கிறது ஆள் ஹிட்டுங்கிறது ஹிட்டான ஹிட் 1 and 2 ஹிட்டு. இது ஹிட் 3 அது நானி சார் இருக்காருன்றது ஒரு மிகப்பெரிய எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுன்ற நம்பிக்கை தான் இந்த படத்தில் நான் உள்ள வந்தேன். நிச்சயமாக இந்த படத்தோட டீசர் ட்ரைலர்லாம் உள்ள கண்டிப்பாக இதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸ்ரீதி மேடம் ஆல்ரெடி KGF 1 and 2 கோப்ரா எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க இந்த படத்தில் இருக்காங்க. அதுக்கு இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ், கேமராமேனு, மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல டெக்னீஷியன்ஸு. ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக நம்ம அமையணும்னு நம்புறேன். எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி. ஹீரோக்கிட்டையும் ஹீரோயின்கிட்டையும் இல்லை படம் சம்மந்தப்பட்டவர்கிட்டையும் உங்களுக்கு கேட்க நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அந்த கேள்விகளை இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம். நீங்களாம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் கூட ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதை நான் உங்கள் அனுமதியோடு கேட்டுக்கிறேன். சினிமா அப்படின்ற இந்த கம்பெனியோட நேமுக்கான காரணம் நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க. அதை நான் சொல்கிறத விட உங்கள் வாயால் தமிழ் மக்கள் கேட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா? ப்ளீஸ். No, I think I've launched Wallposter Cinema as a production because the name comes. I think we all know, everybody, all
Makkal from Chennai will like Chennai. it for sure, because we all have this extra love for wall posters. Like when I don't think nowadays we do teaser, trailer and all that, but I think when we see a poster on the wall when we are on a road, that excites us more to go watch the film than a teaser or trailer, is what I genuinely believe. And growing up, I used to, live behind the theater, and I always used to cross that street and see a lot of wall posters which says daily 4 shows, Satyam 70mm, and so that is my biggest. That is where I fell in love with cinema. That is where my love story started with cinema. So when I was starting the production house, I thought again it should start with the reference of that. So that's why wall posters. ஸோ சென்னை தெருக்கல்ல இந்த வால் போஸ்டர்ஸ் வந்து வால் போஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கிறதுக்கான உந்துதலாக இருக்குன்றது ஆக்சுவலி ஒரு சென்னை போனால் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். நானி சார் But it's certain there is an height over here. நானி சார் முதல்ல ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க எண்டிங் லைன் அப்படி கொஞ்சம் டைம் பண்ணுங்க, நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, yeah, yes. That is. Thanks, sir. Thank you. No, this is also given by fans here today. Afternoon, I was doing this interviews in Somerset, and they all came and gave me this shirt where they signed personally all the fans from here. Which then I asked in the interview, can I wear it for the press meet in the evening? They said okay, so I wore it here, and made me very, very happy. And such sweet things they have written all over the shirt. I was just looking at it and reading it and coming to the event. சூப்பர் சார். தமிழ் சினிமா ஹீரோக்கள் கூட நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எனக்கு பெரிய ஷர்ட் அது தமிழ்ல எழுதி போடுறதில்ல. சூப்பர், தேங்க்ஸ் சார். Thank you. Of course, yeah. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர டிசைனர் ஷர்ட்டாக இருக்கே, வாவ் சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் பக்கத்தில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு நிறைய. What is more designer than fans love or something? True, You sir. cannot get more cooler than that. Yeah. மே 1ஆம் தேதி உங்க படமும் வருது, சூர்யா நடிச்ச ரெட்ரோ படமும் வருது. தமிழ்நாட்டிலையும் இங்க வருது, ஆந்திரா தெலுங்கானாலையும் இந்த படம் வருது. இந்த காம்படிஷன் எப்படி பாக்குறீங்க? சூர்யா உங்க ஃப்ரெண்டா? I don't think it is competition. I think it's party. I think we both are coming to celebrate our films with all of you, and definitely I'm sure it will be amazing here with retro will be the first choice of the Tamil audience, and rightfully so. And then after that, definitely I hope you'll have a great experience in theatre watching retro, because I have huge respect for Surya sir, and I love Karthik's work, and I'm sure they're going to create some magic in the theatres and with Santosh Narayan sir's music and all that. I think it will be awesome, and I think if a great weekend can have 2 films. So after you all enjoy a retro, I am promising you a great experience in the theatres with Hit 3, and in Telugu also definitely we I think we are going to deliver, and at the same time I hope retro also works very well in Telugu. So I really want May 1st to be now everybody is talking about theatres, how is it working, are people really coming to the theatres and all that. I want not just retro and Hit 3, I want Raid 2 is also releasing in Hindi. I want May 1st to be that day where across country, everywhere, all movies do very, very well and brings back the audience to the theatres in hordes, because all 3 films look exciting, all 3 films have great content. I want that day to be celebrated like a movie watching day, and I hope that happens. Thank you. நானி சார், இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் ஒரு இஷ்யூ பகல்காம் நடந்தது. பட் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் தான் இந்த மாதிரி இறக்கி விடணும் போல. ஏன்னா ஹிட்டு படத்தில் அந்த மாதிரியான காட்சிகள் தான் பயங்கரமாக இருந்தது. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? No, I can't relate. Now I don't. It is very hard. What happened recently was extremely heartbreaking, and I still have that little bit of empty feeling inside, even though we are all doing what needs to be done. But I can't really compare that with the film or the characters. It is something which is too real, cannot be compared to the used in the context of cinema is what I feel at this point. Yeah. அதே போல் 2011 வெப்பம் கரெக்டாக தமிழில் வந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் நானி சாரை காணோம். அதே போல் படத்தில் எல்லாருமே ரசித்தோம். படத்தில் ஏன்னா நானி இறந்தாரு அப்படின்ற ஃபீல் இருந்தது. பட் இந்த படத்தில் என்னடா எல்லாரும் சாவடிக்கிறாரு அப்படின்ற பயம் வருது. ரத்தம் தெரியும். Not காணோம். First of all, I think I was always there.
kept growing with each film. I think now especially my last 5 films have been watched with by a lot of Tamil audience, and I get lot of love with each film. And yes, I think in Eager they really loved that innocent boy. No, watch my other version on May 1st. ஹிட்னு வச்சுருக்கீங்க படத்துடைய பேர். பட் ஆனால் படம் ஃபுல்லாகவே ரெட், ஃபுல்லாகவே பிளட்டாக தான் இருக்கு. ரத்தம் வச்சிருக்கலாமோ? Yeah, it is a crime thriller. It is a violent film, but again, it's not a, like I said, there are two kinds of violence. One is the kind of violence which will make it hard to look towards the screen, and one is the other kind of violence where you'll cheer for the characters, you'll clap, you'll whistle. Hit 3 is the second kind of violence. It's not a violence which will make you uncomfortable in your chair. It is a violence which will get you cheer for a reason, cheer for a purpose, and cheer for and have an experience in a theater. While you're watching with community, with friends, you'll have a great experience. It's that kind of violence. So it's okay. Naani sir, Hi. உங்களுடைய தமிழ் உணவுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். அந்த உணவு அப்படின்றது ஒரு காஸ்டியூம் மட்டும் தான் இருக்குமா, இல்லை ரெட் லைட் வந்திருக்கா சார்? தமிழ் உணர்வு காஸ்டியூம்ல மட்டும் இருக்கா, இந்த படத்துலயும் இருக்கா? தமிழ் ஃபீலிங் காஸ்டியூம் படங்களோ இல்ல சார், தமிழ்ன்ற உணர்வு வந்து அதர் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்காது சார். தமிழை வந்து நீங்க அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறீங்களா, இல்ல ரெண்டுலயும் காஸ்டியூம்ல மட்டும் காட்டுறீங்க? இந்த காஸ்டியூம் you tell me. If I've been here for so many years, and I come here before every film and I talk my heart out. So many times I met with media and I had different discussion. You should know by now if Tamil is in my heart or not. And I think I've expressed my love towards Tamil and Tamil cinema and Tamil makkal many times, and I will keep doing this forever with each film till I will never be asked this question. நானி சார் இங்க Sorry. அதாவது இந்த படத்துல வந்து நீங்க விசாகப்பட்டினம் எஸ்பி ஆஸ்திரேலியா போறீங்க, அங்க நடக்கிற விஷயங்களை பண்றீங்க, என்ன கதை? இப்போ உள்ள சூழ்நிலையோட ஒப்பிடும்போது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? Sorry, it's a muffled voice, but விசாகப்பட்டினம் எஸ்பியா இருக்கீங்க நீங்க இந்த படத்துல. ஸோ இப்போ நடந்துட்டு இருக்க சிச்சுவேஷன், காஷ்மீர் போறாங்க, காஷ்மீர்ல போய் தான் ஆக்ஷன் பண்றாங்க. காஷ்மீர்ல போய் தான் அந்த ஆக்ஷனை நீங்க பண்றீங்க. இப்போ காஷ்மீர்ல ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல, அதோட ஒப்பிடும்போது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? no, it has nothing to do with that. But now hit is basically HIT, Homicide Intervention Team. Homicide Intervention Team, first part was the HIT Telangana, second part was HIT Andhra, third part will have HIT Andhra and also HIT Srinagar. Fourth part might have HIT Tamil Nadu, HIT Kerala, HIT Maharashtra. We are extending the universe, so we have big plans, but you will watch soon. I don't want to reveal much also, but it has nothing to do with any real incidents or anything like that. Naani garu, sorry, while you spoke, you said your story discussion with some Tamil directors. Can you name it? Can you name them? Or what kind of a story? No, I have already said in previous interviews, and also no point in, because they are all in pipeline and they have been there. I have discussed many times. The moment I confirm something, the moment I decide that I am doing this film, you all will be the first people I'll share the news with for sure. மேம் Sir, Naani sir. Sir, here. Yeah, good evening. So, what made you choose this film? Because of the franchise or? Nothing. Great script. I only look for a good script. I watch it like how you all watch it, and if I feel I love it, I'll be very confident that you all will love it. So that's the only thing. I don't think about too many things when I choose films. Naani ji, right here. Hi. This is your first film as a police officer in your long career. Did you actually have somebody to, fashion this character on, or did you meet real police officers to kind of, play this role? The effort that went into playing this role. Okay. No, I think see that's we have one advantage where, for example, police officers can't have beard; they'll be clean shaven, right, in general. But Arjun Sarkar is full of beard. The reason we took that leverage is because HIT is a fictional department, Homicide Intervention Team. So it is a police department special wing. So we have our own rules. We can do anything. So I don't need to meet anyone or prepare so much. Most of the details are there in the script.
regarding the investigative process. We have done a lot of research. The filmmaker has done a lot of research, so it was very clear. But now I just needed to understand Arjun Sarkar. Who is this guy? Where did he come from? What is his mind state? What is his problem? What is the reason for anger? I think I tried to do that, and please watch it on May 1st and tell me if I pass this test or not. நானி சார் ஹிட் 1 ஹிட் 2 வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இல்லை ஏன் சார் Okay, hi. ஹிட் 1 ஹிட் 2 தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெல் நோன் ஹீரோஸ் கிடையாது. பட் ஹிட் 3 வந்து நானி வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் நானி அண்ட் யுவர் மூவிஸ் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆனது எல்லாமே. ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் படத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது வாட் ஸ்பெஷல் இன் ஹிட் 3? Then we are asking you whenever you are coming here, we are asking for pressures for your movie. No sir, nothing happened. We hope this movie you are doing pressure. Saripatha Sanivaram also not done, sir. Sir, last time I think there was no distributor. There's some confusion. That's No, it. past every time I am asking the same question. Past 4 or 5 movies, nothing happened. Sir, Just want to. I will give you my personal number, sir, this time. You only. Please don't pass it on to anyone. You please call me on the night if you don't get to watch the film. Okay, sir. My first question answer expect. Yeah. I will personally make sure that you watch the film. Because if you don't watch the film, I will not be able to face you next time. I know that already. I will call you next time. We are hoping. And my first question answer, sir. Hit 1, hit 2, hit 3. What more special? Naani. Yes, sir. Hit 3 is extremely special in its own way because 1 and 2 were just investigative thrillers. They are very engaging. There's very well made films, great performances from Vishwak and Sesh. But Hit 3 has a very theatrical, adrenaline pumping energy. It is not forced. It's very organically fell in place. It has investigative thriller element, but I think community watching experience will be amazing with Hit 3. That will be you will feel like you're watching a mass action film which is very well made, but actually it is still staying true to the genre, staying true to the script. We were able to crack something very exciting for the theatre. That's it. Hello, sir. Hi. So, character Arjun name is most implemented in the Jersey movie, right? The character is most implemented. How does Arjun Sarkar will improve in this? Because it's really impacted to in my life. So, Jersey movie, the Arjun character. How the Arjun Sarkar will impact the more? I don't want Arjun Sarkar to impact you. Jersey, I understand that it should impact because Jersey says it's never too late to dream. Arjun Sarkar is a violent fellow. I don't want you to be impacted. Please enjoy the film, enjoy the character, and leave him in the theatre and go. Yeah. Thank you, sir. My name is Arjun. Oh, really? That is the question I understood. Nice. Ma'am. Ma'am. Stop packing. KGF 2 அதுக்கப்புறம் கோப்ரா. ஸோ இதுவும் ஹிட். KGF 1, KGF 2, அது கோப்ரா, லாஸ்ட் ஹிட். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டான். You said last hit. I want to do more movies. Last hit. இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்த படங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டானுடைய லவ்வர் அந்த மாதிரி தான் வருது. உங்களை பார்த்தோன்னே அந்த மாதிரி டானுடைய இதுவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா? Oh, are we talking? Am I choosing those kind of movies? Yeah, like Yeah. So the Don there, you're cop, no? There. அவங்க காப் மாதிரியா இருக்காரு. அவர் அடிச்ச லெட்டி பார்த்தீங்கல்ல? Yeah. Don, yeah. So maybe I don't know. I think that's my type. I guess I'm just attracting only those kind of movies where the men have the most violent world and they are the most violent men. But here Arjun Sarkar has a very strong reason why he is the way he is and why he is doing for whatever he is doing. Movies, sir, whatever comes my way, I'm choosing from those. So it's not in my control and maybe I'm attracting those kind of movies. I really hope that I get to explore different genres and different kind of characters. Here you will see Mridula being a little different. We'll have to wait and watch on May 1st.
But KGF 1, KGF 2, Cobra, Hit 3 is definitely a different world and different grammar. So I really hope you all love me even here. And next, I will choose less violent men. Okay, more romantic. Love. Yeah, love. Yeah. நானி சார், நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் சமந்தா கூட கீர்த்தி சுரேஷ், மிர்னான் தாவூர், நஸ்ரியா கூட நடிச்சிருக்கீங்க. அந்த படங்கள்லாம் அவங்க வசூல் வந்து சில 100 கோடி தான் வந்திருக்கு. இந்த ஹீரோயின் சென்டிமெண்ட்டாக KGF 2 மோர் தென் 1000 crore. இந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? No, like the track record wise, you are the most. What he's saying is, He's saying your past film is some 1,000 crore and all that, no? Okay, 1,200 crore. Okay, so how does it help my film? Give sir for my film also 1,200 crore. I'll be very happy. In that, I will just take my whatever and rest of 1150 I'll give her only, or 11,000 I'll give, 200 I'll give. Okay, I think my film deserves 200 at least. Here. Our film, okay, then give the whole 1,000 to me then. Hello, here. 3 people are here sitting. Captain of the ship is here. Why is the reason? Director Sailesh. Sailesh is he's right now we are in the last leg of post production, fixing the film. So definitely, what is more important is that they give you a very good quality product. So he's still working on it, and I think you have to see his work in this film. On May 1st, I think you'll really appreciate what he has pulled off with a genre like this. Madam, next in this Tamil film ஏதோ process போயிட்டு இருக்கா? உங்களோட next Tamil film எப்போ expect பண்ணலாம்? Please expect Tamil, please. Even I want to be part of Tamil movies, but right now nothing in the pipeline. Hopefully, I get some nice script and I get to work with some nice directors and actors and team. Please expect. Manifest. சார் இந்த சினிமா தான் கேட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டாக ஒன்று Okay. குடும்பஸ்தன் வந்து பண்ணீங்க, குடும்பஸ்தன் லாஸ்ட்டாக பண்ணீங்க. அது வந்து செட் இந்த ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ். குடும்பத்துல வந்து ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ், எல்லாரும் ஃபேமிலி. இது ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி எப்படி தக்காளி இதுல வந்தீங்க? குடும்பத்துல இருந்து கஷ்டம் தெரிஞ்சிருச்சா? தெரிஞ்சுங்களா? இது நமக்கு நானி சார் தான் சார். நானி சார் படம் ரொம்ப நாள் ஆசை. அது எனக்கு நான் அப்பவே சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு வாழ்க்கை சினிமா அந்த யூனானிமஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டுமே எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப பெரிய இதாக இருந்தது.